In portal, we will create 3 virtual machines. So we'll make a domain with 3 virtual machines, and within domain, one will be domain controller. Other 2 machines will be user computers. Under 2 user computers, we will install SQL Server and we will configure log shipping between them. So how to create VM? Yesterday we already discussed. Today we will quickly create 3 VMs. Let's see how to do it. Create Azure Virtual Machine. So resource group, log ship resource group. So we need 3 computers, right? One, I will make it domain controller, domain, region. I'll prefer Australia East. Okay, no redundancy. Image, Windows Server 2019. So we need to create 3 CPU, 3 computers. So I'll choose only one core for this one, domain controller. Username, GBS. We will maintain one username and one password. Provide confusion. Admin at 3.23. Here you need to select RDP port. This one is very important. Disk. Okay. Disk, I'm leaving it by default. Premium SSD. Fine. Networking. So right now I don't want subnets. So whatever the network default it is showing, I'm accepting it. Click advanced. Click on delete public IP NIC when VM deleted. Okay, load balancing option not required. Management, under management. Enable auto shutdown. If you don't stop your computer, it will auto shut down. Okay, manual updates. Monitoring, disable boot diagnostics. Actually, you can enable it, but to minimize the cost, I am selecting this. Advanced, not required anything to touch. Go to tax, not required. Review and create. So 11 rupees per hour. Just click on create. It will create a new VM. Let it complete. In 2 to 3 minutes, the VM will be completed. So today, whatever we discuss, it is very lengthy process and little confusing part also. First time it might seems very difficult, but if you do multiple times, it will be very easy. Okay. అందులో VMs creation, domain making ఇదంతా మన వర్క్ కాదు. ఓకే, we never make domain. కానీ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ డొమైన్ మేకింగ్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ మనం గెయిన్ చేయొచ్చు డొమైన్ మేకింగ్ ఐడియా ఉంటే. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి, నేర్చుకోండి. మీ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ అన్నా నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఈ నోటిఫికేషన్స్ లో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది స్టేటస్.
Okay. I think still it is not completed. Sometimes it takes time. So this VM is in the status of creating, still not completed. Copy this IP address, MSTLC, paste it. So after creating, we will connect to that command. అది ఎంఎస్టిఎస్సి కమాండ్ వర్క్ అవట్లేదు నాకు. మనం వేరే విధంగా ఏదైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. డెఫినెట్ గా వర్క్ అవుతుంది. మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదో మిస్టేక్ చేసి ఉంటారు. ఇది కాదండి, ఇది మనం వేరే కంప్యూటర్ లో కనెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు నేను పర్సనల్ కంప్యూటర్ లో ఎంఎస్టిఎస్సి కమాండ్ రన్ చేస్తే కెనాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చేస్తుంది. బట్ వేరే కంప్యూటర్ లో వర్క్ అవుతుంది. సో అంటే యూ మీన్ టు సే ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ MSTSC it is not working. Yeah, it's not recognized. It's So showing just what is the cannot error? found. What is the error you are getting? It So cannot error found message the cannot found the something is you do one thing, please share error message with me. I will troubleshoot. Okay. So Windows can't find. Okay, I'll share later. Thank you. okay. So this is one computer we have created. It's done. Just do refresh. Yeah, it's running. So by the way, we will create 2 more computers and we will do how to make domain. Create one more computer. Same resource group. Virtual machine name is Virtual Machine 1, Australia East. No redundancy required. So now I am choosing 2 CPUs, 8 GB memory. Finally, we need to choose 4 cores. First, for domain, I choose 1 core. For this one, I am choosing 2 cores. Username is GBS. Password is admin@123. I'm leaving defaults for disk networking. Already we have in virtual network. See, this is showing another virtual network. But in reality, if you go to virtual network, already one virtual network is present, domain VNet. So we need to create another VM under same virtual network. Okay, just refresh this. Sometimes it will not pick up existing VNet. Now go and create another VM. It must show existing virtual network. Proxy PUBG, VM1, Australia East, no redundancy required. Image is 2019 data center edition. 2 CPUs, GBS, password admin@123.123, admin@123.123, RDP. This default network. Now it will show existing virtual network. So under the same network, go to management, select auto shutdown, select manual updates, monitoring, disable, advanced, tags, review and click. So it is creating another computer. Create. So second computer is on the way.
So VM1 also created. Go to computers, virtual machines, create another virtual machine. Flagship RG. Now name is VM2. Partialized. No redundancy. Now choose one CPU, 3.5 GB memory. Because highest limit is only 4 CPUs. GBA. Disk default. Networking default. Click on advanced. Click on delete public IP. Management, auto shutdown, manual updates, monitoring, disable boot diagnostics, advanced tabs, review and create. So third one also on the way. So let's assume it is already completed. So go to portal, virtual machines. Right now we have 3 VMs. First, we need to make it as a domain controller. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, మీ కంపెనీలో ఒక 100 కంప్యూటర్స్ ఉంటే 1 will be domain controller. You can control all the computers from domain controller. సో ఫస్ట్ మనం ఈ డొమైన్ కంట్రోలర్ ని క్రియేట్ చేయాలి. కాపీ ఐపీ అడ్రస్, go to MSTSC, paste it. Click on connect, your username and password. So we have 3 computers. First we open one computer which we are going to make it as a domain. ఓకే, సో స్టెప్స్ వైజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లెట్ ఇట్ ఓపెన్. సర్వర్ మేనేజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. We will open VM1 also. Copy this. So which one is VM1, which one is domain? You need to remember that. I'll do one thing. So right side one is VM1 and it starts with 52. Left side one is VM domain controller. Start with 20. Server manager open అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మీరు స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ థింగ్ we need to do is click on add roles and features. You will get this dialog box. Add roles and features. Click on next. Role based, feature based installation. Click on next. Okay, click on next. Here you need to select Active Directory Domain Services. Add features. Okay. Then DNS server. These 2 options you need to select. Add features. Okay. Click on next. Nothing you need to do. Just click on next. 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 Install.
మీరు యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డొమైన్ సర్వీసెస్, డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అంతే, ఇంకేం చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ కొడుతున్నారు. సో మీకు డీటెయిల్స్ కావాలి ఎలా డొమైన్ చేయాలి అంటే ఐ ఆల్రెడీ గివెన్ ఎక్సెల్ notes how to make domain and already given screenshot step by step also creating domain and adding computers to it. This document if you open, so I have given step by step screenshot wise details how to make computers. Okay, so after that how to connect, see here active directory domain services, then DNS server we have not chosen here, but it required. Click on next, install. ఇదంతా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలి చూడండి. డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను. స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నమాట. ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఎలా చేయాలి ఇదంతా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. సో లెట్ ఇట్ కంప్లీట్ ఫస్ట్. ఐఎమ్ మేకింగ్ డొమైన్. సో ఐ విల్ నోట్ డౌన్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టెప్ we will do here. Step 1. Come on. What did we do? Create 3 computers. One is for domain, other 2 for user number. Step 2. Make one as domain. How to do it? Server manager, click on add roles and features, choose active directory domain services and DNS server. Okay, ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాం మనం. Okay, what is the next step? Let's see what happens. So configuration required, installation succeeded on domain. ఇక్కడ okay, so you can do in 2 ways. First, are able to see here, promote this server to domain controller. Option 1. ఈ సర్వర్ ని డొమైన్ కంట్రోలర్ గా ప్రమోట్ చేయండి అని చూపిస్తుంది. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, అదర్వైజ్ క్లోజ్ దిస్. యూ కెన్ సీ an yellow mark here, warning mark. Click on here, notifications. Click on here, promote this server to domain controller. Either way, అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ కెన్ క్లిక్ ఆన్ one place. Okay, so we click on this, then so you know the difference between tree and forest, right? So it is asking for add a new forest. First time we are making domain, so we make a new forest and we will create active directory under the forest. Okay, so forest name is gbs.com. Click on next. Then password admin@123.123, admin@123.123. Okay, so what did we do? Click on promote this server as domain controller. Then what did we do? Choose add a new forest. Forest spelling adena. Did any mistake? Okay,
So then provide a domain name, provide password, just a minute. Okay. Then after what's going on there? Click on next. Do nothing, just click on next. NetBIOS domain name. It will show you gbs.com here. GBS. Click on next. Click on next. Click on next. Install. Okay. So domain name and password. Keep on clicking next until install appears. Click on install. These are the steps we followed as of now. So it will become a domain controller computer. Go to other two computers. Refresh once. So you have another computer also. VM1 already open. VM2 we will open now. So we opened 3 computers. So this is VM1. I'll make it VM1 here. VM2 here. VM1 ఇక్కడ ఉంది. VM2 ఇక్కడ ఉంది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే ఒక డొమైన్ ని చేసాం. అది వర్క్ అవుతా ఉంది. ఇట్ విల్ రీస్టార్ట్ ఆటోమేటికల్లీ. లెట్ ఇట్ కంప్లీట్. తర్వాత 2 కంప్యూటర్స్ ఓపెన్ చేసాం. VM1, VM2. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సో ఇవన్నీ అండర్ సేమ్ నెట్వర్క్. వాట్ ఈస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్? Go to the portal, home, click on virtual networks, under same domain VNet. This is virtual network. So if you want to see under domain VNets, over you find monitoring, access control settings. So subnets, there are no subnets. Only one net is available. Connected devices. So domain controller and VM1, VM2. Okay. So IP address of domain controller is 10.0.0.4. IP address of VM1 is 10.0.0.5 and VM2 is 10.0.0.6.
If you see this, yesterday we discussed 10.0.0.0 not given, 1, 2, 3, all are reserved. So IP address starting from 4. Okay. So let's see what is the IP address of VM1. Go to CMD, IP config. See 10.0.0.5. And in the same way, see IP address here, VM2, IP config 10.0.0.6. Okay. So let me make a note. Domain IP 10.0.0.4. VM1 IP 10.0.0.5. VM2 IP 10.0.0.6. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 3 కంప్యూటర్స్ ఆర్ అండర్ సేమ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్, దట్ ఈస్ డొమైన్ VNet. సేమ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ కింద ఉన్న సేమ్ కంప్యూటర్స్ విల్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఈ రెండిటికి కమ్యూనికేషన్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే. సో ఎలా చెక్ చేస్తాం? జనరల్ గా మీకు చెప్పా, లోకల్ కంప్యూటర్ లో కమ్యూనికేషన్ ఉందా లేదా అంటే పింగ్ లోకల్ హోస్ట్ కొడతాం. లోకల్ హోస్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటే రిప్లై వస్తుంది. అలాగే పింగ్, సో ఐఎమ్ అండర్ VM1 10.0. సారీ, ఎప్పుడైనా పింగ్ కొట్టినప్పుడు 4 పాకెట్స్ వెళ్తాయి ఆ IP అడ్రస్ కి. దెన్ CLS మేక్ క్లియర్ స్క్రీన్, పింగ్ 10.0.0.6. 6 is సెకండ్ కంప్యూటర్. ఇక ఓకే. సో కమ్యూనికేషన్ లేదు, రిక్వెస్ట్ టైమ్డ్ అవుట్ వస్తుంది. ఎందుకు కమ్యూనికేషన్ లేదంటే మీ కంప్యూటర్ యొక్క ఫైర్వాల్ సెట్టింగ్స్ ఆ కంప్యూటర్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి అడ్డుపడుతున్నాయి. సో యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ఫైర్వాల్ సెట్టింగ్స్. ఓకే. ఫైర్వాల్ సెట్టింగ్స్ ని చూసి వాటిని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? సో దెర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ సమ్ రూల్స్. స్టెప్ 3. Step 3 is enable inbound, outbound rules. ఇన్బౌండ్ అంటే మీ కంప్యూటర్కి వచ్చే కనెక్షన్, అవుట్బౌండ్ అంటే మీ కంప్యూటర్ నుంచి వెళ్ళే కనెక్షన్. ఓకే. వీటిని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఎలా చేయాలో చూడండి. సో క్లిక్ ఆన్ రన్ కమాండ్, జస్ట్ క్లిక్ wf.msc, విండోస్ ఫైర్వాల్ మేనేజ్మెంట్, విండోస్ డిఫెండర్ ఫైర్వాల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ. ఈ ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఓపెన్ అయిన తర్వాత click on inbound rules. Okay, click on new rule. సో జనరల్ గా ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ ని ఎనేబుల్ చేస్తారు, అన్ని పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ చేయరు. స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ క్లిక్ చేసుకొని క్లిక్ నెక్స్ట్ కొట్టి ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తే ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఒక్కటే ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనము డెమో పర్పస్ వి విల్ ఓపెన్ ఆల్ పోర్ట్స్. క్లిక్ ఆన్ కస్టమ్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, ప్రోటోకాల్ టైప్ ఎనీ ప్రోటోకాల్, click on next, any IP address, click on next, allow the connection, click on next, domain private public, click on next, give any name. So this is inbound rule, right? Inbound rule. If you want to give any description, you can give it here. Click on finish. So now inbound rule created. That means from any computer, you can access this computer. Okay. Now you need to make outbound rule. Outbound rule means from this computer, you have to communicate with any other computer. You need to provide, you need to open something called as ports. But here we are not opening any specific port. Port is nothing but an entry point, ఒక డోర్ లాంటిది ఇంటికి.
Okay, so I'm clicking here, custom, click on next, all programs, any protocol, any IP address. Here it is showing block the connection. I am clicking on allow the connection. Click on next, click on next, provide it outbound rule. Click finish. So inbound, outbound create చేసాం. Okay. Now let's go to other computer, that is VM2. This is VM2. Same in the same way. wf.msc Windows Firewall Defender Advanced Security. Click on inbound rules. Click on new rule. Go to custom. Next, 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 next. Give one name, any one name. Finish. Click on outbound rule. Click on new rule. Click on custom. Next, 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 next. Allow the connection. Next, next. Outbound rule. Click on finish. Okay. Now let's check the communication between these two computers. Same command. See what happens. Now communication started. So from what is the IP address of present computer? Present computer IP address is 10.0.0.5. From 10.0.0.5, it is communicating to 10.0.0.6. This is outbound rule. Let's go to another computer, do the same test from this computer to old computer. I mean VM1. Click on here, open this, ping 10.0.0.5. Here also communication established. Oh, maybe we have not enabled firewall rules in this computer. By mistake, maybe we have done in my local computer. Okay, leave it now. So I'll open here, inbound rules. There is an inbound rule. Okay, why it is not accepting? Just on cmd ipconfig. Okay, fine. Ping 10.0.0.5. Should communicate. So somewhere we have done small mistake. Let's go to wf.msc. So I'm deleting existing rules. I'm deleting this one. Outbound rule, deleting this one. Let me quickly, freshly make the same rules again. New rule, custom, next, 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 next. Allow the connection, next, next, finish. Still, if it is showing issue is not with this computer, maybe with another computer. I'll go to another computer. Okay, I'll check my rules one more time. wf.msc, inbound rules.
I think here there is no inbound rule. Okay, what I have done is, by mistake, I created inbound rule in my local computer. Let me show you. Yes, in my local computer, I have enabled it. So it was a mistake. Let me delete this. Now enable it in first computer. Okay. So here there is no inbound rules exist. New rule, custom, click on next, 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 next. Pin. Okay. Outbound rule, new rule, custom, click on next, 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 next. Allow the connection, click on next, next, out, finish. Now let's check. See, connection established. If you enable firewall rules within same network, you can communicate with other computer. Okay. సో ఫస్ట్ కంప్యూటర్ నుంచి సెకండ్ కంప్యూటర్ కి, సెకండ్ కంప్యూటర్ నుంచి ఫస్ట్ కంప్యూటర్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. నౌ లెట్స్ ఓపెన్ డొమైన్. ఓకే, డొమైన్ కంప్యూటర్ అనేది మనకి ఇంకా ఓపెన్ అవ్వలేదు, రీస్టార్ట్ అయింది. గో టు ద పోర్టల్, కాపీ ద ఐపీ అడ్రస్, ఓపెన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? యూ షుడ్ నాట్ కనెక్ట్ విత్ రెగ్యులర్ యూజర్ నేమ్, యూ షుడ్ కనెక్ట్ విత్ డొమైన్ నేమ్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలంటే యూజ్ ఏ డిఫరెంట్ అకౌంట్. ఎప్పుడు కూడా డొమైన్ అకౌంట్ లో ఫస్ట్ డొమైన్ నేమ్ రాయాలి, GBS/ ఓకే, యూజర్ నేమ్ ఆల్సో GBS, డొమైన్ నేమ్ gbs.com, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, GBS అనేది డొమైన్, GBS అనేది అకౌంట్. సో ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ యూజర్ గా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు, డొమైన్ యూజర్ గా కనెక్ట్ అవుతున్నారు. డొమైన్ యూజర్ కి నార్మల్ యూజర్ కి తేడా ఏంటి? ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఇట్ నీడ్స్ టు అప్లై ఆల్ ద సెట్టింగ్స్. Give it some time. Okay, it opened. Run command, open command prompt. Who am I? Who am I క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది domain/యూజర్ నేమ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ డొమైన్ లో ఉన్నట్టు అర్థం. అదే యూజర్ కంప్యూటర్కి వెళ్ళండి, ఇంకా డొమైన్ లో యాడ్ అవ్వలేదు. Click on who am I command. So what it is showing, you are under VM2 computer as GBS. So this is not domain. This computer is not under domain. ఇది నార్మల్ యూజర్ అన్నమాట. ఒకవేళ డొమైన్ లో ఉంటే ఫస్ట్ డొమైన్ నేమ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, I got power problem. Give me a sec.
యూజర్ కంప్యూటర్ కి డొమైన్ కంప్యూటర్ కి తేడా ఏంటంటే కంప్యూటర్ నేమ్ వచ్చి యూజర్ నేమ్ వస్తే అది యూజర్ కంప్యూటర్ నేమ్. ఓకే, డొమైన్ కంప్యూటర్ లో ఏమవుతుందంటే సో డొమైన్ నేమ్, వాట్ ఈస్ అవర్ డొమైన్ నేమ్? ఇక్కడ డొమైన్ యూజర్ సేమ్ ఉండేసరికి మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది. అవర్ డొమైన్ నేమ్ ఈస్ gbs.com, యూజర్ నేమ్ ఈస్ gbs. సో ఎప్పుడు కూడా డొమైన్ నేమ్ వచ్చి /gbs వస్తే మీరు డొమైన్ లో ఉన్నట్టు. ఓకే, వాట్ ఇట్ వి డు? సో ఎనేబుల్డ్ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ ఇన్ ఆల్ కంప్యూటర్స్. సో ఆల్ కంప్యూటర్స్ అంటే మనము ఇప్పుడు కంప్యూటర్ 1, కంప్యూటర్ 2, VM1, VM2 చేసాం కానీ డొమైన్ లో ఎనేబుల్ చేయలేదు. లెట్స్ చెక్ డొమైన్. పింగ్ 10. వాట్ ఈస్ దిస్ IP? IP config 10.0.0.4, 10.0.0.5. Still we are able to communicate even though we have not enabled domain this firewall rules, because so it is domain control. It has full control over the entire network. Okay, anyway, for the safety purpose, we will enable firewall rules here also. Inbound rule. Okay, so click on new rule, custom, next. Enable outbound rule, click on new rule, click on custom, next. Allow the connection, next. ఓకే, సో అన్ని కంప్యూటర్స్ లో మనం ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ రూల్స్ ఎనేబుల్ చేసాం. ఫైన్, డొమైన్ కూడా రెడీగా ఉంది. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మిగిలిన యూజర్ కంప్యూటర్స్ ని ఈ డొమైన్ కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో స్టెప్ 4, డొమైన్ ఈజ్ రెడీ, యాడ్ యూజర్ కంప్యూటర్స్ టు డొమైన్. సో ఇవన్నీ ఒక నెట్వర్క్ కిందకి తెస్తున్నాము. ఓకే, హౌ టు యాడ్ యూజర్ కంప్యూటర్స్ టు డొమైన్? గో టు, సో మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది కదా, ఏది డొమైన్, ఏది VM1, ఏది VM2. ఈ కన్ఫ్యూజన్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ సమ్ టూల్స్. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ మేనేజర్. సో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మైక్రోసాఫ్ట్ అఫీషియల్ వాళ్ళని డౌన్లోడ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఓపెన్ దిస్ వన్, extract this, extract on desktop, click on OK, go to desktop. So this one is the software tool. Okay, rdc main.exe, click on double click. సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. దీంట్లో మనం అన్ని కంప్యూటర్లని ఒక క్రమ పద్ధతిలో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ న్యూ, గివ్ ఇట్ ఏ నేమ్. సో అండర్ డాక్యుమెంట్స్ ఐ am making it so Azure practice, సేవ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సర్వర్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. యాడ్ సర్వర్ కొట్టి దాని IP అడ్రస్ ఇచ్చేయచ్చు అనమాట. గో టు ద పోర్టల్, డొమైన్ IP, కాపీ దిస్, యాడ్ సర్వర్ కొట్టి సర్వర్ నేమ్ దగ్గర IP ఇచ్చేయాలి. డిస్ప్లే నేమ్ దగ్గర మనం ఏదైనా నేమ్ రాసుకోవచ్చు, ఎనీ నేమ్. డొమైన్, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. సో లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ మీరు ఒక్కొక్కసారి ఇవ్వచ్చు, అన్నిటికి కలిపి ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు. లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్హెరెంట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్. ఓకే, రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్స్ ఇన్హెరెంట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్. క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఇక్కడ డొమైన్ యాడ్ అయిపోయింది. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఇద్దాం. గో టు ప్రాపర్టీస్, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. సో పాస్వర్డ్ ఈజ్ హరి. ఓకే,
our domain is GBS. Password, username is GBS. Password is admin@123.123. Okay. Remote desktop connections. Remote desktop connections. Same as client area. Click on OK. సో ఇప్పుడు మనం ఈజీగా దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. మీరు పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో మనం రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసాం కదా, అది క్లోజ్ అయిపోయి ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది. దీన్ని డబల్ క్లిక్ ఇస్తే ఇక్కడ కంప్యూటర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంకో సర్వర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం చూడండి. అలాగే సింపుల్ గా సర్వర్ 2 వచ్చేసి VM1. ఓకే, గో హియర్, యాడ్ సర్వర్, కాపీ IP అడ్రస్, గివ్ నేమ్ VM1. లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇంకా డొమైన్ లోకి యాడ్ చేయలేదు. సో యూజర్ నేమ్ ఇస్ GBS, no domain, admin@123.123, no domain. Click on OK. So connect server, it will connect. సో మేనేజ్మెంట్ ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ క్లోజ్ అయిపోయింది కనెక్షన్, ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. ఓకే, గో టు పోర్టల్, కాపీ థర్డ్ IP, యాడ్ అనదర్ సర్వర్. దిస్ ఇస్ VM2. గో టు క్రెడెన్షియల్స్. ఒక్కసారి మనం డొమైన్ కి యాడ్ చేస్తే సేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటే మళ్ళీ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. Click on add, open this. సో ఇలా ఎన్ని కంప్యూటర్స్ అయినా ఇక్కడ మనం ఒక ఆర్డర్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన వర్క్ ఏంటంటే VM1 ని VM2 ని డొమైన్ కి యాడ్ చేయాలి. ఓపెన్ VM1, క్లోజ్ ఆల్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్స్. సో హౌ టు యాడ్ VM1 to domain? So there are multiple ways. I will show you easiest way. First, open server manager. Go to local server. Okay. తర్వాత go to work group అని ఉంది కదా, ఇక్కడ డొమైన్ అయితే డొమైన్ చూపిస్తుంది. సో go to domain, local services. సో ఇక్కడ వర్క్ గ్రూప్ కింద GBS.com చూపిస్తుంది చూడండి. అంటే ఇది ఒక డొమైన్ కింద ఉంది, కానీ ఇది వచ్చేసి వర్క్ గ్రూప్ కింద చూపిస్తుంది. సో దీన్ని చేంజ్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ హియర్. ఓకే, రీనేమ్ దిస్ కంప్యూటర్. క్లిక్ ఆన్ హియర్, అండర్ డొమైన్, గివ్ GBS.com. ఓకే, సో మీరు GBS.com క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అది ఐడెంటిఫై చేయలేదు, వుడ్ నాట్ బి కాంటాక్టెడ్. ఎందుకంటే సో ఇట్ విల్ గో టు ఇంటర్నెట్, ఇట్ విల్ సెర్చ్ హియర్ GBS.com. ఓకే, సో ఏదో GBS.com వచ్చింది. సో దీనికి దానికి సంబంధం లేదు, పోర్ట్ నెంబర్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అది కనెక్ట్ కాలేదు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, did you remember DNS server? DNS. What is DNS? Yesterday we discussed. Anybody remember? So what is DNS? డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్. DNS లో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే, సో ఇట్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ బై రిజాల్వింగ్ నేమ్స్ టు IP అడ్రస్. ఓకే, నేమ్స్ టు IP అడ్రస్ అంటే ప్రతి IP అడ్రస్ కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ప్రతి నేమ్ కి ఒక IP అడ్రస్ ఉంటుంది. ఈ నేమ్ కి కూడా ఒక IP అడ్రస్ ఉంది కదా. GBS.com కి IP అడ్రస్ ఏంటి అంటే, GBS.com అనేది ఏ కంప్యూటర్లో మనం డొమైన్ చేసాము? 10.0.0.4 అంతే కదా. డొమైన్ IP ఏంటి? వాట్ ఈస్ డొమైన్ IP? IP కాన్ఫిగ్ 10.0.0.4. సో GBS.com అనే డొమైన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ IP వచ్చేసి 10.0.0.4. దీన్ని మనము వర్చువల్ నెట్వర్క్ కి చెప్పాలి. ఓకే, వేర్ ఈస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్? గో టు ద పోర్టల్, go to the home, open virtual network. Where is virtual network? Okay, if it is not showing, you can type it here, virtual networks. So we have only one virtual network,
Click on this. Go to DNS servers. Click on custom. Give your domain IP 10.0.0.4. ఇక్కడ IP అడ్రస్ సేవ్ కొడితే నెక్స్ట్ టైం GBS.com కొట్టినప్పుడు దానికి అర్థం అవుతుంది ఏ కంప్యూటర్ అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం VNet లో ఈ DNS సర్వర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత we have to go to virtual computers, restart all computers at once. ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేయాలి, అప్పుడు ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతాయి. Close all windows. It will make it easy for restart. Okay, first one done, second one done, third one is also done. అన్ని రీస్టార్ట్ అవుతున్నాయి. Give it some time. So what is the recent step we have done? Add all users to domain. So దీన్ని చేసే ముందర, ఈ స్టెప్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఫోర్త్ స్టెప్, యాడ్ DNS సర్వర్ DNS IP domain IP to virtual network DNS server. That is fourth step. Fifth steps, add user computers to domain. Rename. Click on rename computer. Provide domain name. It will ask user ID and password of domain. Provide the details. The computer will be added to the domain. Okay, so start this domain. Click on yes. Computer started. Go to VM1. Click on yes. It will be started. VM1 started. Go to VM2. Connect server. Click on yes. It will also start. So VM1 కి వెళ్తున్నాం. సర్వర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సర్వర్ మేనేజర్. Go to local server. Click on work group. Click on change. Give domain name. Now it will understand what is GBS.com. Click on OK. So it is asking username, password. What is the username for domain? GBS. Password admin@123. 123. Click on OK. Now it will tell you welcome to the GBS.com domain. అంటే VM1 అనేది ఈ GBS.com అనే domain లోకి యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, click on OK. You must restart your computer. Okay, click on close. Restart now. Fine, completed. Now go to VM2. In the same way, local server, work group, change, rename computer, domain. Okay, GBS.com. Click on OK. Username, password. Click on OK. Close this. Restart now. ఓకే, సో ఈ రెండు కంప్యూటర్లు మనకు డొమైన్ కింద యాడ్ అయిపోయింది. మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ కెన్ వీఆర్ షూర్ దిస్ టూ కంప్యూటర్స్ యాడెడ్ టు డొమైన్? ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ రన్ కమాండ్, ఓపెన్ dsa.msc. dsa.msc అంటే ఏంటంటే ఓకే, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్. ఇది మనం ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయొచ్చు. యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని కొట్టి యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. సో యాక్టివ్ డైరెక్టరీ యూజర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ లో GBS.com ఉంది. GBS.com లో కంప్యూటర్స్ కిందకి వెళ్తే VM1, VM2 యాడ్ అయినట్టు చూపిస్తుంది.
ఇదంతా డొమైన్ కంట్రోలర్ అన్నమాట. సో ఈ డొమైన్ లో ఏ కంప్యూటర్లు ఉన్నాయో అన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. ఓకే, ఫస్ట్ టైం కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటది. స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు VM1 ని VM1 గా ఓపెన్ చేయకూడదు, డొమైన్ యూజర్ గా ఓపెన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ GBS డొమైన్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇక్కడ కూడా లాగిన్ లో ఇప్పటి వరకు డొమైన్ లేదు, ఇప్పుడు డొమైన్ యూజర్ గా లాగిన్ అవుతాం. కనెక్ట్ సర్వర్, క్లిక్ ఆన్ ఎస్. సో ఫస్ట్ టైం కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటది, 2-3 టైం ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీ. స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వడమే. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్? Create 3 computers, make one as domain, enable inbound outbound rules, add domain IP to virtual network DNS server. Fifth point, add user computers to domain. Okay, so after that, connect to user computers with domain user. Domain user వేరు, local user వేరు. ఓకే, సో లోకల్ యూజర్ అంటే ఎవరు? VM1 కెళ్ళు, రైట్ క్లిక్, రన్ కమాండ్ lusr/mgr.msc. సో వీళ్ళంతా లోకల్ యూజర్స్. ఓకే, డొమైన్ యూజర్స్ ఎవరు? గో టు డొమైన్, గో టు యూజర్స్, వీళ్ళంతా డొమైన్ యూజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇఫ్ ఐ మేక్ ఏ యూజర్ హియర్, ఇక్కడ నేను ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసి అడ్మిన్ చేశానంటే ఆ యూజర్ VM1 లో వర్క్ అవుతాడు, VM2 లో వర్క్ అవుతాడు. సో ఇక్కడ స్మాల్ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే నేను డొమైన్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ సేమ్ తీసుకున్నా, దానివల్ల చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో వెన్ వీ డూ మిర్రరింగ్, డొమైన్ నేమ్ చేంజ్ చేద్దాం, then you will understand what is the difference between domain and user. Okay, so VM1 ready, VM2 ready, domain making ready. Okay, so then okay, so this is how we make domains and computers. Let me stop the recording here.